Dobar dan, ja se zovem Maja Sever, ja sam novinarka iz Hrvatske, ali inače sam i predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i predsjednica Evropske federacije novinara. Čast mi je što mogu moderirati panel na ovoj konferenciji s kolegicama i kolegama koji su organizirali, kolegice i kolege s kojima dosta surađujem, kao što dosta surađujem i sa predstavnicima organizacija, udruženja, sindikata u Srbiji. Odlučili smo se za ovaj panel miksati. Malo hrvatski, malo srpski, malo engleski, jedino ćemo Mustafu zamoliti da ne priča turski. Ali mislim da će tako biti brže i zanimljivije. Svi ste se, nadam se, lijepo najeli, klopa je bila top. E sad, kako ne bi zaspali, odmah vas molim da slušajući naše razgovore, razmišljate i o pitanjima. Izuzetno je važno da čujemo vaš glas, ne samo čak pitanja, nego i komentare. Da ovo stvarno bude dijalog. Prvo ću predstaviti goste i kao što sam rekla, malo ću kombinirati engleski i hrvatski. Engleski će moj, nadam se, vas također razbuditi i razveseliti. Ali idemo lijepo, lagano. Prvo da predstavim goste. Marko Milosavljević, professor and chair of the communication department at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. Kao što vidite, priprema mi je na engleskom. Ali Marko je zaista stari drug, suradnik na mnogim projektima i zaista veliki stručnjak. Zatim je s nama Zsofia Fulop. Zsofia sam rekla dobro. She is independent journalist from Lakmus. Ana Martinoli, media theorist and professor, Faculty of Dramatic Arts, University Belgrade. Welcome. And my dear friend and my vice in European Federation of Journalists, Mustafa Kuleli, who knows everything about Turkish politicians, media, elections, and I'm so glad that you are here with us. You know, this title of our panel is a well-informed voter becoming a mythical, being in a time of the global information crisis. While technological challenges are often cited as a critical factor in the spread of disinformation, we aim a deepen discussion around political responsibility and the role of media in this process, especially in the content of elections. Tako zapravo duboko umno, a stvari su jako jednostavne. Znaju li ljudi koji izlaze na izbore za koga glasaju i što se zapravo događa? Dolazim iz zemlje, neću dugo, uvodničarski, samo ovo će vam biti zgodno. Dolazim iz zemlje u kojoj smo prošli tjedan imali veliku debatu, jer mi vam to u Zagrebu zovemo, imamo dva brda. Jedan je predsjednik, jedno je prime minister. I oni se cijelo vrijeme kao srednjoškolci svađaju. Mogu to slobodno reći jer je to zaista dio komentara u našem medijskom prostoru. Mnogi od vas su ovdje iz Srbije i vjerojatno znate osnove našeg političkog okruženja. I sad je u prošlom tjednu jedan rekao za drugog da je plaćen ruskim novcem i da mu je kampanja plaćena ruskim novcem. Onda je drugi postavio pitanje tajnim službama, je li to istina? Uglavnom, čak ni zabava za raju, nego zapravo, pa rekla bih čak i ono što je tema našeg današnjeg panela, pitanje dezinformacija i pitanje onih koji su na pozicijama moći u zloupotrebi istih, kod nas sada, evo, i u političkoj kampanji. No, ajmo mi na naše sugovornike i ja bi zapravo krenula sa pitanjem Zsofii, koja dolazi iz okruženja i iz zemlje koja je slična našim zemljama. At your organization, you had a special project
ahead of this year EU and local elections in Hungary, where you monitored the paid political ads on Facebook that spread disinformation, and it was a big success among readers too. How does disinformation affect trust in the media and institution in democratic society? Is there a point where the impact became irreversible? And has disinformation caused permanent damage in democracy in your country? Thank you for these questions and also for having me here. Yes, I come from an organization, a fact-checking organization called Lakmus, and we do fact checks, analysis, investigations, related to fake news and disinformation. And as you said, ahead of this year elections, we had EU and local elections at the same time. We had a special project. We monitored the political paid ads on Facebook. And we not just wrote fact checks about it, but we also tried to dig deeper. We tried to make some investigations on the people, on the groups who spread the disinformation. And we also counted the money they spent on these ads. And I think these components made this project really powerful because in Hungary, if we talk about disinformation, we have to talk about the big division of the media, but we also have to talk about social media. And for example, some years ago, a really big group of influencers appeared, and they are pro-government. Their name is Megaphone. And ahead of these elections, we saw that they were really active, and they spread the same message and the same misleading claims and fake news as it was spread in the public media, in the pro-government media, or by the politicians. Can I ask, you know, as I told you already, I am journalist, and so I have this, like, you said that they are influencers, and as I understand, they are supported by government because for spreading the pro-government. But how they do they have some profiles, or how they work, how they act? So in this big group, there are maybe 10, 12 main talking heads. Mm-hmm. And they are different characters. For example, there's an older guy in a suit, always talking in a really modest way about more serious stuff or cultural stuff, trying to target those people who are interested in this character. And there's these really hip young guys talking in a slang. So they build up these characters and they spread the same message, but in another style. Sometimes they have YouTube channels, sometimes it's working more on TikTok, targeting the younger audience. They have Insta profiles, Facebook. In Hungary, the most influential social media site is still Facebook. Mm-hmm. So they all have Facebook pages, but they have different channels in different styles. And when a message appears, you can follow that all of the characters spread the message, but in a different way. Same message. And this way, it's really effective. Yeah. And ahead of this election, we saw that they were really active. We work with a think tank, and they do research. I brought some numbers. This research showed that within 6 months, the governing party Fidesz, this influencer group, and Gongo, which is close to the government as well, they spent more than 5 million euros on Facebook.
Come on. 5 million euros on Facebook for these political ads ahead of the elections. And what we did, we checked around in our organization, around 7-8 people doing this work. We checked more than 500 ads, and all of them contained some misleading claims or fake news. And we wrote fact checks about it, but we also counted the money which was spent on these ads, which was purely disinformation, and it was around 500,000 euros just going to disinformation. Thank you for now. Marko, kako se možemo boriti uopće protiv dezinformacija? Kako se možemo boriti protiv utjecaja dezinformacije na birače? Kada, evo, čuli smo Žofiju, imamo situaciju da je u 6 mjeseci 5 milijuna eura potrošeno na vrlo jednu, dakle, ne na ove neke političke kampanje koje mi pratimo možda u ovim našim zemljama, kad, ne znam, predsjednik ove ili one sjedne u kadar pa 2 sata objašnjava narodu kako treba misliti, nego zaista sa vrlo razvijenom kampanjom na svim društvenim mrežama i dobro organiziranom i plaćenom. Kako se boriti, kako zapravo točno informirati birače kada evo, svjedočimo i ovakvim stvarima? Prvo pozdrav sa moje strane. Možda ću među vremenu da pređem na engleski, jer ponekad kad se radi o nekim stručnim terminima, hvala. Okay. Yes, we can. Zna se. Okay. Malo samo ping-pong sa političkim sloganima, pošto smo kod političkih kampanja. To je sad slogan u Srbiji, verovatno. Zna se je HDZ. Da, to je bio nekada HDZ, sad je u Srbiji nešto drugo, zna se. Ali ono što hoću reći oko dezinformacija je to da danas ih zapravo imamo na 2 glavne razine i mediji su tu samo jedna od tih razina i na neki način više ne i najglavnija. Barem ne u zapadnoj Europi. Ja mislim da u istočnoj Europi, zapadnom Balkanu još uvijek su mediji ti koji su glavni. Uprkos tome što naravno svi ljudi upotrebljavaju društvene mreže, ali mislim da mediji još uvijek u velikom mjeri postavljaju agendu, tematike i prioritete o čemu se priča. I onda se to širi naravno i na društvenim mrežama. Problem društvenih mreža u posljednjih 15 godina je bio taj što su jednostavno bile sasvim neregulirane, odnosno deregulisane. Na internetu postojala je ta mantra već od samog početka da klasična pravila i klasični zakoni na internetu ne važe, pa uprkos tome što se veoma brzo pokazalo da još kako važe neka pravila i neki zakoni, slučaj na primjer Napster i autorska prava, što se tiče regulacije društvenih mreža, mi 10 godina nismo imali zapravo ništa. Sve se svodilo na samoregulaciju i to nekih tipova doslovno iz Kalifornije kojima smo mi saopštavali šta nam se ne sviđa, šta je laž, šta je bilo šta, a mi smo na njihovoj razini, odnosno nivou nekih prioriteta bili ovdje negde. Znači, Amerika, Zapadna Evropa, Australija, Japan itd., a Balkan i sve ove male sićušne zemlje su bile tu negde. Ja se sjećam jedne diskusije u Briselu gdje je ministar kulture, mislim da iz Estonije, nešto je pričao i o tome kako platforme, uključujući i Apple, kako ne poštuju nacionalne neke predispozicije itd. I tamo je mu odgovorio predstavnik Apple, mu je rekao, pa dobro, mislim, budite sretni što uopšte imate iTunes, zato što vi ste tako malo tržište da vi ste za nas sasvim nebitni. I zbog toga morate da ste sretni što mi uopšte jesmo tamo. To mislim da je bio i generalni attitude svih tih platformi prema svim ovim zemljama. Ja znam da je Srbija jedno bila i zemlja eksperimenta za Facebook kad je blokirao medije pa je promatrao šta će se desiti. Znači kao neki zečići gde se može gledati i eksperimentirati, a u svakom slučaju daleko nisko na njihovom radaru. U Sloveniji je bio jedan slučaj jednog ubistva čoveka koji su 2 zlikovaca snimali live na Facebooku. Facebook, odmah su došle prijave. Facebook je trebao 13 sati da je to skinuo sa dole. To je bilo, ja mislim, u Bosni i Hercegovini, ili? Molim? Je to bilo u Bosni i Hercegovini? Ne, u Sloveniji. U Sloveniji. U Sloveniji. I svi su javili, svi i državni organi i ljudi i fact checkeri, svi su to javili Facebooku, trebalo je 13 sati.
Znači, tu smo negdje nisko i, nažalost, sve do sada, dok nismo dobili Digital Service Act, Digital Markets Act, sada delomično European Media Freedom Act, ta regulacija nije zapravo ni postojala. Sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Glavni će biti Irska i Dublin koji će to o tome odlučivati. To će biti glavno za sve zapravo naše izbore u budućnosti. Jer fake news, disinformation i sve ostale stvari, kako god ih zovemo, malinformation, misinformation, su glavno im je tržište na neki način su i društvene mreže. Ali ono što je problem i kod društvenih mreža je taj što one nemaju interes da to skinu. Da. Jer to su sadržaji koji su veoma atraktivni, koji dobivaju puno klikova i njima je to dobro zbog prometa. Eto. Da, cijelo vrijeme govoriš u zapravo prošlo vremenu, a nisam baš sigurna da je prošlo vrijeme, jer zapravo poslije si rekao da ćemo tek vidjeti kako će se implementirati DSA i EMFA. Ja ću isto pridodati sa malim primjerom iz Hrvatske. Dakle, pokušavam kao sindikalistica razgovarati sa nakladnicima, jako mi je teško sjesti na zajednički pregovarački stol, jer se naravno zalažem za radnička prava i kolektivne ugovore, ali našli smo zajednički jezik, odnosno dodirnu točku u tome u kojem su i oni uvidjeli da moramo surađivati. Recimo, imate situaciju, da se nadovežem na Marka, velike mreže, velike platforme uklanjaju medijske sadržaje, eto tako, obične medijske sadržaje. I onda se nakladnici žele žaliti, jer im to naravno drastično ruši rič. Dakle, oni ne mogu doći u kontakt sa Metom ili sa Googlom, jer oni uopće nemaju ured u Hrvatskoj, nego ga moraju probati naći negdje u Europi i naravno to se zapravo ukupno reflektira loše na sva naša medijska okruženja. Nastavit ćemo dalje, samo ću sad pitati Anu da zapravo nastavimo u tom tonu. Marko je naglasio kolika je zapravo iznimno velika važnost društvenih mreža i platformi kao medija, koliko je zapravo uloga tradicionalnih medija važna u tom kontekstu, u širenju dezinformacija i koliko su promjene u načinu na koji mediji tradicionalni oblikuju političke kampanje utječu na birače. Govorim, ajmo kratko o tradicionalnim medijima, ipak jer evo i Marko je rekao da smatra da na ovom području još uvijek imaju influence. Pa da, mislim da je čak jako važno ovo što je Marko pomenuo, a to je ta razlika možda između naših tržišta Balkana, Zapadnog Balkana i možda nekih drugih razvijenijih. Mislim da kad možda pogledamo u neku bližu prošlost, mada moram da samo tu sad napravim jedan mali kao dodatak. Za mladu publiku, dakle za generaciju Z i mlađe, tradicionalni mediji zaista nemaju nikakvu težinu. A mislim da to nije dobro da se zanemari i da se ne uzme u obzir, zato što recimo sad na američkim izborima generacija Z predstavlja jedan veliki procenat ljudi koji će učestvovati na izborima, možda negde čak i presudno. Tako da kada govorimo o tradicionalnim medijima, mi zaista tu govorimo o publici koja je starija, koja, evo, baš sad pripremajući se za ovaj danas razgovor, našla sam podatak da je prosječan gledalac CNN-a oko 65 godina ima. Dakle, to je prosto neka publika koja odlazi, mislim, i to je to. Znači, što se tiče tradicionalnih medija ovde kod nas, naravno, dakle, to su i dalje mediji koji, kao što je Marko rekao, postavljaju teme na dnevni red. Dakle, one negde usmeravaju ono o čemu će se pričati. Mi, recimo, ovde kod nas možemo u Srbiji da vidimo vrlo jasno da u zavisnosti od toga koji tradicionalni medij, sad naravno, ok, kao kablovski kanal, ali i kao nacionalni kanal, koji ti je dostupan, ti ćeš u odnosu na to imati sliku stvarnosti i onoga što se oko tebe dešava. Dakle, ja sad imam situaciju porodičnu gde roditelji gledaju različite kablovske operatere i oni žive u zaista dve različite Srbije. Dakle, glasaju za različite politike. Ne, sad ok, tu sad još mislim, ali ja mislim da i to što glasaju i dalje zapravo još uvek se nisu do kraja možda
i oni su stari ljudi, sad to je već nekako neka tradicija. Ali hoću da kažem, oni ne znaju za neke događaje, jedni ili drugi. I to je ogroman problem. Dakle, čini mi se da kada govorimo o tradicionalnim medijima ovde kod nas, takođe je važno da se kaže da radio ne postoji. Dakle, radio je recimo od medija koji je 90-ih godina bio neka vrsta pokretača i nosioca društvenih pokreta i promena, jako važan za antiratne pokrete i tako dalje. On je potpuno nekako pasiviziran, on više zaista ne postoji, on je samo neka muzička pozadina i tako se i doživljava. A sa druge strane, dakle, televizija i štampa su ono što možda i dalje je na radaru publike i političara. Dakle, mislim da negde kada govorimo o tradicionalnim medijima ovde kod nas, oni mogu da budu istovremeno ili neka vrsta saveznika i podrške koja će da ojača određenu političku poruku koju neko želi da pošalje, ili će da budu neka vrsta korektiva. Sad, to korektiva, to ne vidimo, recimo, u posebno televizijama sa nacionalnim pokrivanjem. Nažalost, ne vidimo ni u programu javnog servisa u velikoj meri i to je ono što je ozbiljan hendikep našeg tržišta. Sad, ako bismo to proširili na neka druga tržišta, tu bi onda, mislim, neminovno ipak morali da negde se osvrnemo na ono što se dešava i u online prostoru i pre svega na društvenim mrežama, dakle da budem precizna. Dakle, pre svega na platformama velikim i na društvenim mrežama, jer evo, ako pogledamo rezultate, podatke poslednjeg Reutersovog Digital News izveštaja, mi u stvari vidimo da TikTok, YouTube, Facebook i Instagram i dalje su to možda neke platforme ka kojima gravitira starija publika. Ali TikTok, recimo, to su platforme YouTube gde apsolutno one osobe od kojih se dobijaju informacije uopšte nisu čak ni profesionalni novinari vrlo često, nego su neka vrsta, kako Reuters kaže, news influencera. Dakle, ljudi koji se ne bave čak ni aktuelnim dnevnim događajima, već se bave komentarima, bave se nekom vrstom debate, razrade, tema i tako dalje, na jedan način koji je vrlo često drugačiji od onoga što smo navikli da vidimo u tradicionalnim medijima. Tako da mislim da možda čak i ta podela tradicionalni i društvene mreže, online medije i tako dalje, mislim da nekako ne odražava do kraja neku realnost, zato što tradicionalni mediji zapravo sve vreme moraju da nađu način da se prilagode onome što se dešava, a to je nešto drugačije na nivou stila, na nivou prezentacije, pa na kraju krajeva nekad i čak selekcije događaja. Voljela bi da se vratimo kasnije malo, sad ćemo uključiti Mustafu, ali da se vratimo upravo o tom onda utjecaju na društvo upravo ljudi koji dosežu do široke publike, pogotovo mlađe, a zapravo nemaju nekakve, ajmo reći, etičke, profesionalne okvire novinara i novinarstva. But let me ask Mustafa first. Now we talked about impact of traditional media, but let's tell us something about impact of non-traditional media, particularly platforms like YouTube, where broadcasters and streamers are now key players in shaping public opinion. Their influence, especially during election campaigns, is growing, and they often operate outside traditional regulatory framework, as Anna already said. Is it situation in Turkey, and can you comment on it? It's a global phenomenon, but first, thank you for the introduction and the question. And I would like to take CRTA, you call it CERTA? CERTA. Okay. For the invitation and hosting me. I always feel great when I was in Belgrade, not only in Belgrade, in the Balkan region. And it's not just about Rakia, I would like to say. But Rakia is one of the important issues, yeah? Yeah, of course. Okay. Let's come to the point. Actually, this is a great title for the whole planet because it's an election year for the half of the population of the world. It's a very good theory, actually. It's a nice theory. You know, the classical theory of democracy, the citizens will informed very well, then they will go to the ballot box and, you know, take their decisions, right? But isn't it kind of idealistic? I mean, I find it always a bit romantic, and I criticize this idealism for a long time because people take emotional
decisions, right? Even in politics. For example, a well-informed Swedish citizen, think about it. They have strong public media, they have pluralism, they have NGOs and everything. So an average Swedish person is well-informed, right? But he or she can vote for far-right nationalist party if he or she afraid or feel insecure about migration, for example. That's why, I mean, we are emotional creatures, but this is a philosophical issue. Even if the concept of this well-informed citizen may be possible and realistic, how about the discourse? I mean, who shapes the main narratives, or who is building up the hegemony? Let's break it down. I'll ask some rhetorical questions to all of you. Does traditional media still inform the society? We can say yes, right? Yes, to an extent. Sorry? They try. They try, and they inform. I mean, they are still the main source of the information. But does they still shape the dominant narratives? I doubt. I think that's changing. The new actors are taking over. And who are these new actors? As you may guess, the YouTubers, podcasters, streamers, the political groups on social media and their troll armies, and some interest groups, maybe intelligence services, maybe foreign think tanks, maybe government-funded communication agencies, which is the case in Turkey. They pay thousands of people on social networks to spread disinformation or build a narrative about opposition, for example. Or the Russian bots actually discussed a lot in the last years. So I think we have a gap here, a gap that's being filled by these new actors. And most of them are not journalists, right? But I have to admit that not all of them are the same position. I know some of these digital broadcasters are légionnaires en français, you know, the legions, the soldiers of fortune. They don't believe it, but they are doing it for money, for their good. I don't mean them. But some of them are professional online broadcasters. Some are the young people who really care about politics, doing their commentary in an honest way. Some are ex-journalists who couldn't stay in the mainstream media, dismissed from the mainstream media, and now they are working on YouTube. I think these people can be our allies. We can take some of them to our side, the side of responsible broadcasting. Right now, they're somewhere out of this room. Is there any YouTuber or digital broadcasters here in the room? No. Why I care about them? Because they have an impact on society, maybe more than us, more than traditional journalists. And they don't just have viewers, they have their own communities, and they have strong ties with their communities. They don't just create reactions, they create interactions. And they are the future, actually. Not only future, they are the present. Yeah. The digital creators and the streamers are already key players now. But there's a problem. They're outside of these old school regulatory frameworks. They're free, but they're too much free. They're almost like they can say whatever they like. This shouldn't be like this as a broadcaster, as a streamer. So why not use this reach, the reach of them, for the good reason, instead of disinformation or biased narratives? Why not push for quality and freedom of speech? You have a question. But how? How? You said that they don't have borders, they don't have rules, and how to force them to respect our, let's say, journalists'
rules, ethics, and professional standards? With carrots and sticks. Here is the carrot. These creators have no association or union, right? So traditional regulations won't work for them. What we need are, in my opinion, we need some organizations who can represent and support digital creators and influencers or streamers on different platforms. These organizations could help with self-regulation first. I'm confident that the companies who pay for this broadcast would rather collaborate with accountable and regulated and predictable creators and talents. This is my idea of solution for the disinformation. First, we can gather high-quality content creators, protect them, support them. Join them to my union. Umbrella well, in some countries, the law allows unions to make members of these people. But in some countries, the unions has to be some social security number to recruit people. I'm talking about 16, 18, 20 years old influencers or streamers. In some cases, they don't belong to their company. They work independently. That's why we need some new professional associations for them. First, gather them, protect them, support them with an umbrella organization. Then we can set the standards, ethical standards, and encourage them for self-regulation. There will be some people who refuse to be responsible because they used to act, freely. They can be sidelined. We can exclude others who want to be irresponsible. And we can take the serious broadcasters YouTube. That's why, I'm come to an end. Okay. Just last sentences. Okay. That's why I'm thinking about this issue for many years. Then last years, we founded an association in Turkey called MINT, like the mint, the herb, Media, Innovation, and Technology. And we aim is to champion the rights of digital journalists only, the digital broadcasters only. And I hope to see other organizations in different countries, because I think these are the people we should be working with, and this is a way to combat disinformation and ensure pluralism and maybe to save democracy. Mm-hmm. Thank you, Mustafa. You already have 2 comments, Ana and then Marko, and I'm sure that someone of you want to also to comment of this idea. Hvala. Pa samo sam kratko htjela nekoliko opaski komentara. Prvi je da mislim da ipak moramo da budemo oprezni u ocenama da ono što se dešava u online prostoru i da ti takozvani da ono što proizvode takozvani news influenceri je obavezno van dobrih praksi, profesionalnih i etičkih kodeksa. Dakle, to nije slučaj uvek. Dakle, mislim da je tu jako važno da budemo precizni i da recimo, evo kao primjer mi sad pada na pamet u Francuskoj postoji mladić koji je youtuber, zove se Igo Decipher, recimo. Znači, on kao dekodira vesti za mladu publiku. On ima skoro 10 miliona pretplatnika na YouTube-u. Macron je bio kod njega, jer on shvata da je važno da se njim sedne u sobu dečku trenerci, da pričaju o politici, jer je to način da dođe do publike. Dakle, prosto ću probati budem efikasna. Važno je da ne upadnemo u zamku i da kažemo sve što se dešava van institucionalizovanih medija, kompanija, medijskih i tako dalje, to je obavezno nešto što je van prakse. Nije. Drugo, ono što je važno jeste da u stvari razumemo kakva je percepcija medijskih kompanija, ako mogu tako da kažem, kada je u pitanju neka šira javnost, posebno mlada javnost. Recimo, baš kao deo projekta koji se zove Trusty News i pretpostavljam da ljudi koji se bave novinarstvom i prate taj projekat. Između ostalog se konstatuje da posebno opet mlada publika novinare doživljava kao deo nekakve
odrođene elite koja teško ostvaruje kontakt sa onim što su realne teme u društvu, pa čak ne ni samo mlada publika, već i neki stariji. Dakle, šta bi bio podsticaj da neko ko u ovom trenutku stvara sam, pritom pravi i poštuje nekakve profesionalne etičke kodekse, postane deo neke organizacije koja možda će mu ostaviti tu vrstu slobode, ali s druge strane percepcija njegovog rada će onda biti potpuno drugačija nego kada on radi kao samostalni news influencer, producent i tako dalje i to radi pošteno. Nisam sigurna da je novac tu pravi podsticaj. Svojevremeno se pričalo kako je Joe Rogan, ne želim da promovišem Joe Rogana, ali je definitivno jedan od news, mislim, u najširem smislu news, mislim, i to je sad delikatna tema šta uopšte smatramo da je news danas i šta ko percipira kao vest, ali neko ko je za jedan značajan deo publike izvor informacija, dakle, i to ne mali deo publike. On je potpisao nekakav ugovor sa Spotifyem svojevremeno od, ne znam, $1.000.000 i to je kao bila neka velika vest. Međutim, već posle godinu dana se ispostavilo da je ostao sam da radi, on bi zaradio više. Dakle, mislim da taj incentiv kao podsticaj za ljude koji su u ovom trenutku neka vrsta samostalnih, izbjegavam da kažem nezavisnih, ali samostalnih prosto kreatora, sadržaja, pa čak i u oblasti vesti, je takva da nisam sigurna da oni žele da se na neki način konektuju možda sa nekim tradicionalnim medijskim kompanijama. I samo ću kratko reći, to se vrlo često sad u teoriji, ali neću time da davim, zove peti stalež, to će vjerojatno i profesor znati i bolje od mene možda. Dakle, kao što je nekad su mediji, štampa bili četvrti stalež koji nadgleda, sad imamo peti stalež, što su nekakvi pojedinci, blogeri, youtuberi i tako dalje, i o tome se govori već godinama, koji u stvari su neka vrsta nadzora čak i onoga što su nekad bili mediji. Profesore? Ono što sam hteo da kažem je to da zapravo smo svi ukupno veoma zastareli, out of date. Mislim, mi sad pričamo o internetu kao da je nešto novo, još uvek neki upotrebljavaju i termin new media. Mislim, to je 35 godina doslovno. Postoji internet. Web stranice, medija postoje već više od 30 godina. I zato je neverovatno da mi nakon 30 godina postojanja web stranica medija i uključujući kasnije i blogove i sve to, mi sada dobivamo, prvi evropski akt na tom području. Još uvek više manje zemlje nemaju uključene sve ove nove pojmove u svoju nacionalno zakonodavstvo. I činjenica da imamo sve te pojmove pokazuje kako su se te stvari razgranule i da jednostavno ta neka crno-bela slika koja je važila pre 30 godina, imao si novinare i novinarske medijske profesionalce i imao si javnost. I onda negde političari ovo. Sad imamo ono što je Clay Shirky zvao svi, here comes everybody, i sad imamo streameri, imamo podcasteri, imamo influenceri, imamo tiktokere, facebookove, mislim, mi sad pričamo o tome kao to, sad mladi pa na Facebooku pa to, mislim, pazite, od mojih studenta na fakultetu koji su rođeni 2004. godine, oni, skoro niko ništa ne radi i ne objavljuje na Facebooku jer je to platforma za penzionere. Mislim, to nije više platforma za mlade. I ako neko misli da će da pogodi studente i itd. Sa Facebookom, to je već inside joke među nama, vidi, još jedan koji misli da će sad kako da nagovorimo srednje školce da dođu na naš fakultet, stavit ćemo reklamu na Facebook. Pa nećemo, mislim, vidjet će njihovi roditelji, oni neće sigurno vidjeti tu reklamu. Znači, imamo sve moguće nivoe i ta crno-bela slika je kompleksna. Mi imamo influencere, koji bi već odavno morali dobiti svoju profesionalnu asocijaciju, kao što je društvo PR-ovaca, društvo marketinga, društvo novinara, društvo nemaju nikakvih asocijacija, nisu regulirani najčešće ni u zakonima, a mnogi bi hteli, jer im je to njihova profesija, oni to rade profesionalno, nisu 16 godina i 18 godina, neki od njih na TikToku, ali to su ljudi, imate mami blogerke već 20 godina. Koji zarađuju hrpu novca nekad na blogovima, a danas naravno svim platformama na društvenim mrežama. Znači, to su ljudi koji imaju možda 40 godina, oni su profesionalci, nemaju nikakvu udrugu, nemaju union, nemaju etički kodeks, nemaju ništa. Mi treba da tu pomognemo svako na svojoj razini, a ono što tu ne može pomoći, jer naravno ne može sve da se pomogne, zato što ima i tih malicioznih, malicious aktera, koji, jer
ne može se sve to rešiti onako dobronamerno, jer su, eto, malo ćemo se popričati, pa ćemo da je media literacy će pomoći itd. Ne, jer ima tu naravno aktera koji to rade namerno, zavaravanje, lažu itd. Tu stupa na snagu baš to, zakoni i naravno akcije oko medija i akcije oko društvenih medija. Najviše, naravno, sve njih boli kada ih udarite po novcu, znači ne samo debunking disinformation, nego i demonetizing disinformation kao jedna veoma značajna stvar i ovdje sa kolegama pričamo o tome kako da se to zapravo pojača i na području medija koji šire laži ili mržnju i slične stvari, ili naravno na području društvenih mreža, gdje znate koliko je ljudi, koliko oglašivača je otišlo sa Twittera, koliko, odnosno X-a, koliko je ovih koji nisu tu, koji nisu tamo. To je jedan glavnih oblika koji mora da se razvije, naravno i sva ostale oblike i financiranja, jer jednostavno kad čovjek nema dobrih namera, onda je jednostavno jedini način, posle, nakon carrots dolaze palice, sticks, i najefikasnije su financijske kazne, takve ili drugačije, i vidi se odmah kada Facebook dobiva neku kaznu, kada Google dobiva neku kaznu, onda su odmah mjesec dana su kao anđeli. I Europska komisija opali milijardu eura kazni za ovo, za ono, naravno oni se žale poslije, ali oni baš gledaju kako da su dobri i poslije naravno ponovno počne problem, ponovo oni skidaju medije zato što su objavili devojčicu iz Vijetnama. Imamo u Sloveniji problem, Kozmopolitan slovenački, nećete verovati, imaju i seriju fotografija, istorijske fotografije 20. stoljeća, skoro sve su im skinuli. Znači stave fotografiju te devojčice iz Vijetnama, skidaju ih sa Facebooka za mjesec dana. Nikakve prave na žalbe, ništa. Ok, nakon toga stave fotografiju sa ovog trga u Kini, u Pekingu iz 90. godine, ponovno ih skidaju dole sa Facebooka za mjesec dana. Ako si ti digital only web stranica i tebe Facebook skine za mjesec dana, znači tebi pada promet i prihodi padaju sigurno za 25 do 30%. Znači, ako mogu to da urade, oni bi mogli i nešto drugo da urade. Sad ćemo se vratiti, hvala ti, sad ćemo se vratiti na ovo naše mitsko biće i utjecaj dezinformacija na birače, ali samo bih htjela podijeliti jedan breaking news sa svima vama. Nakon godina i godina korištenja Twittera, dogodilo mi se jednom da nakon što sam prijavila lika koji prijeti da me treba ubiti, silovat, zaklad, što se vjerojatno većini od vas događa, i svaki put Twitter procijeni da to ne krši pravila njihove zajednice. Pa, možda jedan mali aplauz. Dogodilo mi se jednom prije 10 dana da su prepoznali da je prekršio pravila zajednice i ne znam šta su napravili s njim. Jednom. Ok, dakle, upravo je to ovo o čemu Marko priča, da i u čemu si zapravo uvodno govorio, pitanje regulative, zakona, kazni je nažalost put. But my question is, let's go back to mythical creature, people who will go to election, and also let's talk about, Jafia, good old-fashioned journalism. What about us? Where are we in this what's happening, challenging in importing in an environment where the political narratives, disinformation dominate, where is so many changes in this media environment. What about journalism? Can independent journalism address the challenges of information manipulation and everything what we talk about it? I believe we can, otherwise I wouldn't be sitting here and doing my job every day. It's hard, but I think it's still, there's a space for independent journalism and a space for old-fashioned journalism, as you said. And I think we can do two things. We can do our job the best way, really accurate, really factual, really transparent.
And we also have to listen to our audience. I think with these two things, we can really achieve things, and we can give hope to the people as well, and also to ourselves. I can give you some examples. So, for example, my organization, we always try to write our articles in a way that, because it's fact-check, so we always put the sources there, of course, but we also try to explain the people how they can do it. It's not just there's a data sheet and like we'll give you the numbers, or there's a research and or a tool, and that I always try to explain it how I use it, so you can also do that. We try to empower the people with these. We have a media literacy site. We always use tools which are free, and you don't need a subscription for that. And that's how our readers, if they are interested, they can also check out these tools, check out these data, and also we try to explain how you can do it by yourself. And I think we got a lot of really good feedbacks from readers. Sometimes we also make workshops or meeting with the readers, and they always say that it's really important because they can do themselves, and if they try to convince somebody about a fact, about a data, they can show them that, listen, it's not just a number, you can also calculate it by yourself. I think it's really important, and that's why I said that we have to listen to our audience and our readers, what they are lacking and what they need, and that is how they can be involved, and they can be more resilient, but also more interested. But can I ask you just one more question? What's happened in your country after you discovered that government, put people in power, spend more than 5 million euros for influence, pro-government influence? What's happened? How people reacted? And yeah, that's one thing I'm not that hopeful for. Nothing has changed. But I think related to Hungary, we have to understand that, as I said, the media is really divided and the society is super divided. So those who support the government, watch the public TV all the time, believe everything they see. Yeah, that's the question, how to reach these people, because it's like two bubbles, and we are in our bubble, and we try to make the people more interested in the things, more involved, and I think we can do that. But yeah, that's the 1 billion question, how to reach those people who are in the other bubble. And yeah, if somebody knows, contact me, please. If somebody knows, you can raise the hand, or you can ask question ili komentirati ovo što ste čuli do sada. Nemojte mi spavati. A evo ga, može. Ali mikrofon treba. Microphone? Microphone. Take a stage. When an average voter hears a genuine information and propaganda, then the average voter thinks that impartial position is midway between these two extremes. I think we need to teach the public that impartiality means strict partiality for the truth. And if they do not understand, then the sports analogy works. During the sports match or game, everything is allowed within the rules. Different opinions are valid within the facts. As soon as the ball crosses the line, the game stops until the ball goes back into the court. So, explaining what impartiality means. Impartiality is not the middle position between extreme
positions. But, okay, thank you. Do you want to comment? Not that much, except that I'm very skeptical always, as you mentioned a nice word, impartiality, which is much more precise, because otherwise you have a sort of attempt to reach a balance, or of course the famous word objectivity, which is, again, a mythic word and unfair. And it's always there whenever somebody accuses journalists of someone, it's saying that they are not objective. In a way, I don't care about objectivity because you cannot reach it, because I'm sure that perhaps some, let's say informed media from Serbia, I'm not going to name any names, but I guess the name informed tells a lot, could make a picture of the first row and simply report that this was a lousy conference because, as you can see, it was half empty because the first row there is empty. So it all depends on the corner, on the angle from which you take a picture, or what you say, and who was there and who was not, and how, whether this is the cheese is half empty or half full, or a glass of milk or anything. So it is also, in a way, an obstacle for journalists, for professional journalists, to try to keep this balance, because sometimes what they actually want is this sort of mathematical balance. Oh, now you have somebody who's a fascist, yes, and then you have a regular Democrat, so you should be somewhere in the middle. No, you cannot be. And the journalist should be also able to tell, wait a minute, you're lying. Yeah. Or you're spreading hate speech, or you're spreading propaganda. I mean, that should be allowed, in my opinion, in journalism. But very often, what the politicians want is just a journalist hosting them on TV and just asking nice questions. What do you think about this? What do you think about that? Oh, that was lovely to have you here in the studio. Thank you very much and goodbye. So they don't want someone who will tell them their, not opinion, but basically the facts. So yes, no objectivity, perhaps impartiality or something, but not mathematic impartiality. Okay, thank you. Okay, we have 8 minutes, 7 more. So, or one question, or I will give you like a minute for conclusion, will be 2. But okay, and we didn't respond on this question about global disinformation landscape. Is a well-informed voter becoming mythical creature? But we open a lot of topics. I hope that it was interesting. And please, from Mustafa, finally, just a few sentences. About this one? Yeah, let's try. Well, now it's just come to my mind. In a retrospective angle, it's not becoming a mythical creature, actually, because just think about it. 100 years ago, our grandfather in Izmir, probably not aware of anything, maybe with the radio signal, got some information about the war, etc. My father was a literate man, read the papers, but the newspapers, I mean, it's just 12 pages, 18 pages. How many information does a newspaper got? But right now, if in my generation or the younger generation, they got more information. We can discuss about, is that information valid or valuable or quality? But the amount of information is insane. So the voters are now, I think, more informed. But we can question the quality and the impartiality and who produced it. Again, who produced the narratives and the big stories about history and the politics. That's the point. I'm quite optimistic about I'm an incurable optimistic about the future of humankind. I know sometimes the election results, I mean, we don't like the results of the election, especially in Turkey. In my last 22 years, we always feel sad about the results of the elections. But still, when you look at the young generation, they're more curious. They make more research. They have more resources to understand how the world is changing and how the governments are ruling.
So, yeah, I don't think it's a mythical creature. Ok. Ana? Ok, uzela sam mobilni telefon da se podsjetim tačno kako glasi vest koju sam jutros pročitala na Twitteru i to mislim da će biti nekako dobra ilustracija ovoga što bih možda voljela da kažem za kraj. Major breaking news. CBS News analysis reveals that the clear majority of tweets by Elon Musk about the 2024 US presidential election are either misinformation or disinformation. Yes, the clear majority of tweets by Elon Musk. Elon Musk ima 160 miliona pratilaca na Twitteru. Mislim da će pitanje informisanja, pitanje novinarstva i postati neodvojivo od pitanja tehnologije i tehnološkog uticaja, ali ne samo tehnologije, već i ogromnog biznis i ekonomskog uticaja velikih tehničko-tehnoloških kompanija i platformi. Nažalost, mislim da regulativa, kao što ni u prošlosti nije uvek mogla da prati korak, sada dramatično zaostaje. I mislim da s jedne strane mi kao građani i kao glasači živimo u jednom jako uzbudljivom trenutku, jer nekako iz prvog reda posmatramo neke promene koje ranije nismo mogli ni da zamislimo, ali da sa druge strane ne možemo ni da pretpostavimo u stvari kako će izgledati ta budućnost. Tako da novinarstvo nam je nikad potrebnije, a opet s druge strane mislim da su izazovi i opasnosti nikad veće. Tako da sreća sa svima. Ok, Žofija? Yeah, I want to connect to what you said, Mustafa. I totally agree with you that I think the readers, the voters, they are really well informed, and we have to focus on the information we provide because, yeah, as you said, like, there's maybe too much information out there. So I think we as journalists, our job is to contribute to not to inform the people, but to well inform the people. And also, as I said, I really believe that we have to listen to our audience. We have to make more interaction with them. We really have to not just provide news for them or information for them, but also more involvement, more interaction, so they can decide, but they can be also more aware of the facts. Mm-hmm. Marko, minutica. Evo, na brzinu. Ja bih rekao da su glavne mogućnosti, da tako kažem, na 3 različite razine. Jedna je mikrorazina, a to je to što svi mi zapravo radimo. Neko u Mađarskoj, neko u Turci, neko u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, naravno. Mi možemo svako sa malim delčićem nešto možda malo da ispravimo, možda će se ta šira slika malo da se ispravi, kao što radi i CRTA. U Sloveniji sada radimo jedan evropski projekat, sa 8 zemalja, radimo projekt Diakomet, gde promoviramo baš to odgovorno komuniciranje za sve, znači ne samo za novinare koji imaju svoj kodeks, nego i za influencere i za sve ostale koji nemaju svoj kodeks, i želimo nekako da se prihvati na jedan univerzalan kodeks ili samoregulacija svih koji javno komuniciraju. Nekakav minimalna razina, to je mikronivo. A onda na makronivou meni se čine 2 glavne stvari. Jedna je monetizacija medija u tom smislu da se prihvati takozvane tehnološke takse na Twitter, na Metu, na sve ove ostale koji uzimaju novac od medija na račun njihovih sadržaja i naravno novac odlazi u Ameriku bez bilo kakvog, najčešće i poreza, a i ostalih konsekvencija koje uništavaju novinarstvo kao javno dobro. I druga stvar, demonetizacija dezinformacija, barem onih strateški plasiranih od strane domaćih političkih aktera, kao što je slučaj u Srbiji, Mađarskoj itd., ili stranih, kao što je slučaj najčešće drugdje. Znači, udariti ih tamo gde zapravo stvarno boli i sprečiti da dobivaju novac koji trenutačno dobivaju. Hvala lijepa. Thank you very much. Hope it was interesting. Ja ću iskoristiti, iako sam tu u ulozi voditeljice, da samo zaključim na ovo još možda 1 minuti, neću ni gledat sat, jer prošlo 4, ali ja bih ipak samo htjela reći, uzeti isto minuticu.
Dakle, ja sam novinarka već više od 30 godina i zapravo nekakva, ja bih čak rekla, cenzura i pritisci na mom matičnom mediju Hrvatskoj radioteleviziji odvelo me u drugom smjeru. Posljednjih nekoliko godina upoznala sam jako puno sjajnih ljudi koji se bore upravo za jačanje profesionalnog novinarstva, pluralizam medija i slobodu novinarstva. I ja bih vam samo na kraju htjela reći, tu se slažem i sa svim sugovornicima, a ponajviše tu sa Žofijom koja je rekla da je novinarstvo zapravo ključno. Ja u to iskreno vjerujem. Jedan stari novinar, urednik, kada sam mu pričala o novim vještinama, novim platformama, kako ih treba isključiti, on mi rekao, čuj mala, znaš, uvijek ti postoji jedan veliki dio ljudi, možda većinski, kojeg zanima sadržaj, kojeg zanima dobar sadržaj. Dobri novinari proizvode dobar sadržaj. Mi moramo znati iskoristiti te alate i platforme koje su nam na raspolaganju, ne ih se bojati, bježati od njih ili prepuštati influencerima koji nisu novinari. Novinari imaju svoj etički kodeks. Mi smo se školovali da budemo to što jesmo i ako želimo demokratsko društvo, ako želimo da birači ne budu mitsko biće, nego da budu dobro informirani ljudi koji će glasati na temelju pravih informacija, svi zajedno moramo jačati profesionalno novinarstvo. Počev od radničkih prava, jer ipak sam sindikalistica, a što znači samo sit novinar plaćenih kredita i škole za djecu može biti slobodan novinar, a onda pismen, obrazovan i onaj koji zna koristiti sve te alate, a educiran je putem u svojoj karijeri za to, može obraniti ili ojačati demokraciju i naše društva. Zato držimo se zajedno i borimo se za novinarstvo. Hvala vama.